nekk nominated councillor ci BCC ñëwoon na fi doonoon paneliste ñu waxtaanee tamit lu jëm ci BCC muy Banjul City Council dugg na ci nag ci tuuma yu bari wax na ci lu jëm ci Bloomberg project bi doxalin bi mbirum report ni ñu koy doxalee ni ñuy fayee ña fa nekk equality amul fa ñi nga waaw léeg-léeg am ñoo xam ne ni ñu leen di fayee ak ñi wax yu bari yoo xam ne wax na ko jógee foofu tamit wax tamit bi ngeen gëjee am council meeting ya bari na yooyu noonu yëpp tey allégation yooyu nanga ci ñu starté ko ci Bloomberg project bi lim ci wax dégg nañ ko askan wi dégg nañ ko ñu bari tamit ñaawlu nañ ko ne bu fekkee ne noonu la demee doon na loo xam ne wartu demee noona yow ban leeral nga ci indi ak tey jii bu ñu ne Bloomberg project naka la ak nan la. waaw jërëjëf si laajte boobu foog naa nii la ko fi councilor Fallou Gallas Ceesay waxee ak yeneen claims waaye dinaa si àgga ma just dooree si Bloomberg project bi because it's a good start Bloomberg project nag according to councilor Ceesay lim claim ma leeral njëkk a leeral foofu Banjul City Council musuta am any funding from Bloomberg directly musuta am li am mooy mbootaay bu ñu ooyee Rafela Gambia chapter because Rafela xam naa kuy follow developments yu bari di nga xam ne Her Worship Lord Mayoress bu Banjul muy Ajaratu Rohey Malick Lowe moom moo jiite Rafela ba pare moom mooy Lord Mayor bu Banjul so Rafela dafa am agreement bu mu am ak Banjul City Council agreement bi nag maa ngi amee fii luy firnde loolu mu ngi wone ne document bi ma téye nii 29th of May 2024 am na resolution bu General Council jëloon pour sign a memorandum of understanding between Banjul City Council ak Rafela so memorandum bi mu ngi nii General Council sitting resolution baa ngi nii ak everything so lii bi mu amee Rafela am lëkkaloo bu dëgër bu mu am ak Banjul City Council ñu nekk si Rafela di lobby ay projects am na yu bari yim fi def sampoon nañ fi ay sheds yu jigéen yi di jaayee si marché bi ak yeneen a yeneen a yeneen because they have an existing MOU ak partnership as stated in this General Council resolution léegi jamono di dox because ñu ngi wax si Bloomberg project bi foog naa clearly leeralal naa la ne Banjul City Council jotewu ñoo Bloomberg dara Rafela si lijanteem dem be am project buñ apply for negotiate ko ñoom Rafela ak Bloomberg philanthropist biñ ko négocier ba pare project bi ñu ngi fa state ne ñu ngi koo implement si City of Banjul project bi mu ngi tudda Youth Climate Action Fund waaye at that time Rafela coordinator bi fa nekka national coordinator mu ngi tuddoon Aïssatou Ndiaye mooy woon the coordinator the national coordinator of Rafela waaye project bi biñ ko apply for consultant ñu ngi ko doon ooyee city lead consultant muy Mr. Latir Carr he's a very respectable gentleman foog naa ñu bari dinañ ko xam so moom moo apply for this funding for Rafela bi ko Rafela amee comme que City of Banjul lañ ko implement benn si condition si disbursement fund yi Bloomberg bi mooy ne da nga war a am yow mi apply fund bi ba am ko commitment from City Council bi nga apply yëfi lii moo isi Banjul City Council si picture bi xam nga wax naa fi ne am nañ city lead consultant am nañ national coordinator so bi Rafela ñëwee present this project to Banjul City Council ñu nangu pour because one of the conditions mooy ñu allow Rafela pour ñu roll out project bi parce que njëriñu Banjul la xam nga waxoon naa la fi ne am nañ MOU so bi loolu amee city lead consultant bi mooy Latir Ka moom si boppam in his discretion because project bi allow na pour su fekkee ne li mu war a def si implementation bi yëpp bari na mu form a committee so moom moo form committee mayor recommendal ko Councilor Ceesay
because Councillor Fallou Ceesay is a nominated councillor, nominated by the mayoress to represent a certain group within the council. So mom dañ ko recommend to the city lead consultant muy Latir pour implementation in project bi kon soo déggee si li ma wax di nga xam ne Councillor Ceesay was not a consultant, he was not a coordinator, he was just proposed by the mayor pour mu nekk fa in her stead because moom mënu faa nekk. In which capacity? Well, I don't know. But mu ngi fa daal pour assist because noonu lañ ko mun a taamee pour mu assist implementation of the project. So ñu see dem ñu dem ba mayor because project bi it was widely advertised. 19 youth groups ñoo apply on si project boobu noonu. 4 ñoo qualify on because ñu si des maa ngi si Bloomberg bi. ñu si des either they were disqualified based on amuñ account amuñ lile waaye finally daal 4 projects yi nga xam ne ñoo qualify yooyu noonu lañ mujjee approve for the funding waaye because mayor at that time priority bi ku gënoon a utile mooy woon pour cleaning of Banjul parce que gis na ne Banjul City Council ñu ngi see góorgóorlu just like any other council waaye daal am na this idea she had in mind at that time pour ne daal suñ employé ndaw yi Banjul yi pour ñu setal Banjul I think dina doon gën a effective so that was when Fallou Councillor Ceesay was in the committee then ñu am pour génnee ko si committee bi because he was supposed to be a beneficiary as well because mayor still recommended him pour mu war a implement this Bloomberg Youth Climate Action Fund. moom Fallou pour mu implement moom Councillor Ceesay still mayor ko recommend pour mu def loolu. so yéen tamit ngeen accept ko. waaw waaye ñun like I told you. wax na ma leeral fii dara. Banjul City Council are not the implementing body. Bloomberg are dealing with Rafela. Rafela partnered with Banjul City Council. but Rafela dafa use Banjul City Council pour mun a. no that no project wala comme that collaboration lan moo collaboration la ama moom ne dafa am project bu mu bugg a implement biir Banjul waaye one of the conditions mooy ne city council bi tamit xam nga duñ ñëw di la setalal sa biir kër nga banka sa loxo conditions one of them was pour council tamit ñu jël responsibility te dinaa ñëw si responsibility bi council jël project bi kickstart $25,000 was allocated for the implementation of the cleaning component of the project mooy bi nga xam ne Councillor Ceesay moom moo ko waroon a implement as recommended by mayor. léegi bi loolu amee xaalis boobu I would tell you ne pour salaries rek la woon waaw léegi salaire pour staff si wala pour ñi ñoo employé pour ñuy bale ci bale bi ñuy clean waaw léegi ki nga ebal si biti pour muy bale soxla na jumtukaay. At that time we proposed ne soxla nañ ay tricycles soxla nañ ñuy fuel tricycles yi why because this fund was only to pay salaries Banjul City Council Banjul la ñoo seetaan si lañ jóg ñun as a council CEO bu Banjul City Council binda Gambia Ports Authority bi mu bindee Gambia Ports Authority sàkku si moom ne ko dañ am projet buy setal Banjul ka yow yaa ngi nekk an institution fii soxla nañ ndimbal daal pour ngeen donate ñu. kan ngeen ko binda. This letter was before the project was. yaa ma ne kan ngeen binda that letter to. To the managing director of ports. Okay. So biñ bindee loolu. because we have a partnership council at ports naturally. So ports decided to commit to giving us up to 12 tricycles. But it didn't come in one go. ñu jox ñu 6 tricycles at that time. I remember council ñoo binda ports not Rafela because Rafela partner council la so léegi bi ñu bindee ports decide pour jox ñu 6 tricycles cleaning materials and all of that I went with the CEO by virtue of me being the deputy mayor ak consultant bu Bloomberg project bi ak national coordinator bi ñu dem receive those materials bi ñu ko receive remember Councillor Ceesay mooy implement project bi Banjul City Council handed over these materials to Councillor Ceesay pour mu implement ko. So why we have the responsibility as a council pour monitor tamit. Because already council commit na funds
lu manki ñooy jënda léegi ñu jënda fuel and all of these things, because remember xaalis bi this $25,000 was only for salaries. So niñ ko disbursé nag, a check of $25,000 was issued through organizations in Banjul accounts yi foofu lañ ci daale xaalis bi. So Councillor Ceesay moo nominate ñi receive xaalis bi on his behalf ñu jox ko. Then moom mooy implement su paree mu naturally retire, which I'll come back to. So ñu dem si implementation bi selection jot, because xale yi la ñoo jël Banjul pour ñu liggéey. I can vividly remember at that time confusion amoon na fa, because councillors yi ñooy represent seen gox yi. te suñu waree jël liggéey, I think it was only good to consult them ñoom ñu bokk si recruitment bi. Why that was not done, I can remember some councillors then sax dañ boycott on project bi, and then ñu dem pour implement. Bi ñoo implement nag ñu nekk si di dem, foog naa that leads me to my second response, because I hear Councillor Ceesay bi mu fi toogee mu ne daf daan def deduction. Naa wax na ko fi, because dafa bëggoon equity in salary payment. Because bëggutoon balekat rek la. I heard that. Waaw mu ne loolu balekat rek la. Mooy I think duty of responsibility dafa am in any institution, and I'll give you reference in Banjul City Council. But on top of that, bi moo deduct ñi moo deduct man maa ngi laajte one thing. Xam nga soo deductee nit ba pare, the amount deducted it should be reported somewhere, right? Waaye man I can tell you here ne, because at the end of the project, which I'll get to later, there was no report submitted. So we didn't know xaalis boobu fan la. Report bi ku waroon joxe report. Ki doon implement project. So yéen provided benn report at the end of the. I'll come to that. Li xew mooy deduction si. One can challenge Councillor Ceesay, laaj ko xaalis bi nga deduct ña ko deduct, because you're shouting for equity si biti. Waaye li nga deduct ñi nga deduct foo ko def. Ba pare second question bi mooy claim na ne everybody was receiving 6,000. Why? Xam nga nit soo ko fayee salary ba pare, there has to be records of payment. Man maa ngi wax pour loolu Councillor Ceesay mi toog claim ko. Na génna mu clarify on that. Let him provide evidence. I think that is the best question to ask at this time. Loolu I can call it a challenge to him pour mu génne that evidence ne 6,000 lañ ko fay ku nekk, because I doubt that. Doubt naa ne tamit deduction si bañ leen deducté ba pare. Doubt naa xaalis bi fan la dem. Loolu is another question bu ma ko laaj man. So ñu continue implementation di dem. Remember, Gambia Ports Authority got us equipments pour yi ñoo use, tricycles yi ñoo use. So gisee maay isi reference bi yëpp, I will later proceed to the urban youth-led cleaning bi ñoo implement right now. And then I'll tell you why expenditures we've made got to that point. So project bi di dem ñu ko implement, and then ñu dem ba implementation period bi jeex, just pour fast track rek. Foog naa project soo koy implement su demee ba jeex, you should submit a report at the end of the project. Yes. So that equipments yi ñu la hand over woon, muy tricycles, muy xaalis bi ñu la hand over woon lankoli. Waaye up until right now fi ma toog nii, man, council or anybody teguñ suñ bot si report. Si report. Laajtewu leen ko tamit. Okay. Waaye yow tamit kuy implement project suñ la laajut sax nga war a indi pour setal sa der. Waaw bu joxewul ngeen laaj yooyu, because nga ne mayoress moo ko recommend. Léegi soo recommendé nit maybe amoon nga si moom yaakaar moo tax nga recommend ko. Foog naa am si moom pour mu defal la liggéey. Yes. Léegi su defee liggéey ba pare bu ñëwut ne la liggéey bi ma santoon def naa ko mii nii, yow mi ko recommendé nga ne ko dama la santoon liggéey de yegg nañ ci cappaandaw gi ana. waaw waaye man léegi man fi ma toog nii question bi ma laaj ki ma ko laaj mooy kañ ko santoon, because moom moo toog fii def allegations. So moom laay laaj te report boobu gisuñ ko, teguñ si but.
another claim moom dafa resign. another claim maa ngi ñëw si resignation bi waaw waaye xam no waaw waay foog naa resignation bi si nga war a ñëw because of loolu xëy na moo nekk di reason waaye def report because dafa resign before maa ngi ñëw si resignation bi I'm taking you through foog naa resignation fam gën a neexee mooy si diggi project wala su project di dem on waaye yow koo xam ne dañ la fay ba weer yi jeex ba project bi jeex nga soog a send sa resignation to the city lead consultant through WhatsApp ne ko resign looy resign from project bu jeex programme dafa mel ni nga invite ma si programme bi rek ma toog ba panel bi jeex ma ne damaa génn ak programme bi cameras yi are already off and everything so yow project bu jeex ba pare si la resign and li ma wax nii askan bi everybody ñu ngi ñoo dégg so dem nga implement project ba pare li si gën a doy waar mooy ba mu demee ba project bi jeex like I told you submitted report what happened was tricycle si dañ ñëw paak ko in a very horrible condition isiwuloo report even fuel bi council doon allocate li des it was brought to the council on benn bidon I don't know ñaata liters and given to the security council knew nothing else about that implemented project so loolu am mu dem claim na fi ne bind na resignation letter like I said it was after the project ended mu send ko through WhatsApp the consultant and all of that happened foog naa su amee lëndëm bu ñoo laajte it should be asked on the implementation of moom project biñ ko dinkoon loolu passé because the same Bloomberg like I told you am na yeneen components because the grant was $50,000 the rest of the money because Youth Climate Action Fund la and like I said mayor moo insist ne dafa bugg a project that is around cleaning of Banjul waaye yeneen projects yi bokk na si sensitization bokk na si defar ay policy documents bokk na si ay comic books yi ñoo defar bokk na si tree planting exercise for every Saturday ña doon implement projects yi yëpp ñu ngi fii because dañ apply through the regular process in fact am na si kenn si ñoom a very active youth Babu Sarr he does waste recycling ak yooyu noonu yëpp moom bosam was very successful and then in fact Bloomberg came back and also sponsored another project with him and then the other thing was still remaining on the Bloomberg dégg naa Councillor Ceesay claim ne after first phase bi 3 times the amount came for the second phase but that was not the fact because first phase bi was $50,000 second phase bi was only $100,000 foog naa 3 times 50,000 mooy ñaata 150 so that is just bogus allocations so loolu am fast forward Bloomberg bi concluded nim concluded tricycles were brought back to council in a state boo xam ne doy na waar because like I said bi Bloomberg bi di door tricycles yu es pour la ñu pots jox man bokk naa si ñu ko dem receive so ñu toog at council level mayor in her wisdom mu ne project bi kat door nañ ba di employ ay waa Banjul xaleli Banjul te Banjul mu ngi set everybody was recommending the city for the cleanliness it is doing because xam nga jël liggéey jox ko ñi nga xam ne they are from the community ownership bi fa laa ëppee so loolu am mayor gis loolu mu ooma assign ma responsibility ne ma léegi kat ndimbal na si fekka loxol borom because Bloomberg ñoo sponsor woon this project through Rafela not through council léegi how about ñu devise a mechanism boo xam ne dinañ def a proposal boo xam ne council si boppam dina ko fund mu continuer di employ xale yi ñu continuer di clean Banjul I took up that responsibility I consulted ñi ma war a consult I talked to the teams I was supposed to talk to we seek legal advice and everything defar a document a comprehensive one boo xam ne what it seeks to do mu ngi nii project proposal buñ defar la project proposal bi it's called
BCC nga indi fii tey. tey moom bari na kayit moom waa loolu la xam nga sooy wax da ngaa provide evidence. So proposal bi ñu tuddee ko the urban youth led cleaning system proposal for Banjul City. Proposal bi laa téye nii. Ma just briefly take you through one ne Rafaela is proud to present this transformative cleaning and collective system proposal designed to ensure Banjul remains clean, welcoming, and a healthy city. In collaboration with Banjul City Council, this initiative builds on the unprecedented success of the inner city cleaning project funded by the Bloomberg Youth Climate Action Fund. Through YCAF, Banjul achieved a historic milestone, effectively addressing its urban cleaning challenges for the first time. This achievement was widely celebrated by residents and stakeholders alike, and it goes on. Then nga am program structure bi, nga am workforce being proposed. It had general youths. Our ambition was to get about 150 general youths. Nga am si 150 yooyu 10 supervisors, nga am a PR team, nga am lead coordinators, nga am principal coordinators, nga am admin staff, nga am tricycle mechanic and police officers. It was a comprehensive proposal because cleaning tamit dafa andale sensitization. That's why you have PR. Key clean munuta ame financial records. Key clean munut fa neka di natala ki di def yenen lolu du ligeyam. Te if you can go back to the Bloomberg implemented project bi Councillor Ceesay nekon, there was no distinction in rules. Everybody was doing everything. Why B ñu ne nañ ko def in such a way boo xam ne ku nekk di nga am sa role ba pare cleaner bu nekk dina am supervisor bi am lead coordinator. This is what we designed here. You have the budget, you have the implementation plan, you have the expected outcome, and then you have the conclusion. So bi ma prepare li ma present ko to Lord Mayor as she assigned me. Bi ma ko joxe, this is where the procedure started. Mayor si bopam, this proposal was presented to the General Council. Li was early 2025. Bi ñoo door at bi. Because Bloomberg bi bim jeexee foog naa ak léegi am na 2 years or so. Being presented this proposal, because it was before budget sessions, because so isi a project of this magnitude danga ko isi bala budget ñu mun ko include si budget bi. So, being discussed at council level, council referred the proposal to the finance committee of council. Because general council, some issues they delegate to committees of council. So, New Yobu proposal be to the finance committee of council. Okay. Finance committee new talks. Because remember, as the deputy mayor, I am an ex-official member of all the committees. New talk finance committee, kon lima wax ni yeb dama ko fekke. Biñ toogee ñu càmbaraat proposal bi. We discussed amongst ourselves, management ñu fa woon dañ dee toog ci committee meetings. And then it was agreed ne proposal bi kat nañ ci include materials yiñ soxla, nañ ci include maintenance cost, nañ ci include fuel, nañ ci include everything. Nga xam ne duñ reliety on council comme ni Bloomberg doon rely on council.